Okay. Today is Sunday, 22nd. Okay. Today we want to solve some practicing questions about energy. Let's say we would solve the worksheet. Question number 1, the one that you have in your hands. We have here resultant force, here we have displacement. The drawing is like this, then becomes like this, then becomes like this. This is A, this is point called B. This is the 0. Now AI. Yellow. State what is represented by the area A. What does area A represents? What does the area represent? حد يجاوبني يلا. Work done. Our energy transfer برضه accepted. Then work done by sigma F, by resultant force. Is it positive or negative? It's negative. because this means it's a drag force. The resultant force is a drag force. It's a resistive force. So the work is being transferred from the system. أو بيسموه work done against the drag force or the friction or the air resistance. هيك بكفي work done. Work done by resultant force. Okay. Double I. State the motion. State the motion. What do you say about the motion? يلا help me. حلو. Constant velocity ولا at rest? Yes, yes, yes. ليش؟ لأنه here there was no resultant force. Maybe it is at rest. Here there is a resultant force and it's negative, so this means it was moving, so it's slowing down. Maybe here it reaches at rest, maybe. But since he's saying the motion معناته constant velocity, and if you write constant speed, it's not enough. You want to write constant speed, you have to continue constant speed in straight line. Okay. Now, لأنه resultant force becomes 0. When resultant becomes 0, acceleration becomes 0. So this means the object either is not moving at all or is moving by constant velocity. Can we say it's at rest? No, because he said describe the motion. إذا قال يعني I prefer to start with this. If there are 2 marks, one must state all the possibilities. بكتب it's either at rest or moving by constant velocity. But describe the motion, constant velocity. B. Displacement and velocity are vectors. Define the term vector. طبعا شايفين عم بسليكم في هذا السؤال عشان ما تخافوا كثير. هذا سؤال simple. إذن vector, what does vector mean? That has في حد دخل، خليني أشوف مين اللي دخل عندنا. Okay. Vector means it has a direction and a magnitude. Give example بدنا نقول acceleration, momentum. يعني we have many of these examples there. هذا question number 1. It was just only هيك تحماي خلينا نقول. Now question number 2. A moving walkway transport people horizontally over a short distance. When he says horizontally, no change in gravitational potential energy. A child stands on the walkway that is moving at constant speed 1.9 meters per second,
Halfway along the walkway, the child turns around and attempts to walk back toward the start of the walkway at speed of 1.9. Explain why the child will not reach the start of the walkway. شو الجواب? Why he will not reach the beginning of the walkway? Horizontal مش resultant force, resultant velocity. He's walking 1.9 meters per second backward with walkway is moving 1.9 meters forward for resultant velocity equal to 0. So he appears to be stationary. He does not change his position. The relative velocity بجوز هاي لو نتعود عليها بتكون احلى جواب. Relative velocity of child to walkway is 0. No relative velocity. Okay. B. Two floors in a building are connected by a stationary ramp at an angle of 15 degrees. Then there is a ramp like a ladder, okay? 15 degrees. Also by staircase at an angle of 45. برضو كمان في إذا هيك نعمل هيك نقول هون في عندنا 45 degrees هون إذا هذا stair ramp وهذا staircase. Now this is two floors. Let's say this is the first floor, this is second floor. A child walk up the ramp at steady speed of 1.9, taking 25 seconds to reach the floor. Show that the work done by the child is about 5 joules. He's walking here. He's walking here. By constant speed. The time he takes is 25 seconds. 4 marks question. شو رأيكم? Calculate what? Calculate the work done. Work equal force times distance cosine theta. What is the force here? Do we know what is ايش هو؟ الويت. لأنه if you go up you need to exert force minimum equal to your weight. Maybe you are doing more than this. Maybe. بس انا هيك بعمل ليه؟ لانه I am scared انه هاي الفورس ما تكونش equal to the weight ويكون more than the weight لانه you can exert minimum. لو هي said what's the minimum work done yes بحطه هيك. ممكن تزبط بس انا I don't prefer it. لكن شو بدك تعمل؟ بدي اعمل زي ما حكى اسد. I want to do الwork done equal the change in kinetic energy plus the change in potential energy. طب استاذ ليش في 4 months؟ خلينا نشوف. Work done equal delta EK plus delta E graph. Now, is there a change in the kinetic energy? Read the question. A child walks up the ramp at steady speed. So this is 0. So the only force there is mgh. أيوه
mg delta h. We have the mass. How much the mass? The mass is 5 kilogram. G is 9.81. Now the problem with the height. How much the height is? This is the height. Now we don't know what is the height. How do we calculate? Yes. Now we have two angles. We will not talk about the staircase. He didn't talk about the staircase yet. He's talking about the ramp. So the angle is 15. If I'm taking sine 15, what does sine 15 equal? خليها شو ما هو. You erase this. كيلي. بتطلع distance بس not height. Since I want the height, بقول sine theta equal the height over x. X is this distance. This distance is not given. I will use the speed and the time that you said. So delta H over V times T. So delta H, which I want, is velocity times time times sine the angle. Now substitute it here. The velocity is 1.9. The time 25 seconds. Sine the 15. This is why it's 4 marks question. It should be around 5 kilojoule, yani 5,000 joule. 5,400 joules, which equal to 5.4 kilojoules, so it's accepted. Okay, isn't this yani not tough, but yani, it's tough for the first time, but later on you will see they are the same. They are the same. Okay. On another occasion, the child uses the staircase to reach the next floor in 12 seconds. Calculate the power developed by the child when he's using the staircase. Okay, for power equal equation over time or energy over time. Can I use this is the work done? Can I use 5,400 over 12? Okay. Okay. نفس الشيء. شوف يا سلام. الورك احنا الورك done we found it mgh. The mass is the same, child g is the same. The height for this is the same as this. صحيح different angles, so the power is not the same. يعني you will get more tired if you are using the 15 or the 45, depends on the time that you spend. But it's not the same power, but it's the same energy. يعني at the end you will do the same. But which one is easier? أكيد الانجل الصغير ال 15 will be easier. You don't need to do a lot of work, a lot of power. Sorry. بس ايش؟ it took you more time. Time كان 25. هلا هون ال 45 بدك بسرعه لانك رح تزحلف، بتلاقي واحد بيطلع بسرعه 12 seconds توصل هناك بكل مش قادر تتنفس. Why? Because you did your best. عشان هيك اذا بتشوفوا فرضا لما نروح على جيم وبنلعب في التريدميل، في بالتريدميل في شيء اسمه inclined. You choose the inclination. If you choose inclination بتكون more fat burning. ليه؟ لأنه more power. ليش؟ لأنه هلا أنت كنت flat
So kinetic energy, هلا you are going up for kinetic energy plus potential energy. So there is now more work done. And the more the angle, the more the work done. Maybe the time will be shorter. طبعا depends on the speed. What do you decide? The answer 5,400 divided by 12, 450 watt. الحقيقة there is one question there. Let me find it and send it to you quickly. I just remembered this question. Okay. Later on. Don't. طيب. Abu Naba is not here, صح؟ امبارح كمان was not there with us. عبد الرحمن محمد ابو نبع عم بيكون معكم في الماث. اوكي اخذتوها على ايش؟ على جوجل ميت ولا ايش؟ ولا اي تي؟ طيب. هلا هاي question number 2. question number 3. question number 3 says that piles. اي ساعة اليوم حصتكم تبعت الماث؟ Okay. Pile drivers have been used for centuries to push piles into the ground for use as foundations of buildings or other structures. يعني عشان تدق، عشان يبنوا الأساسات زمان كانوا يستخدموا piles يحفروها حفر. A large mass الدرايفر اللي هي is raised and then dropped onto the object هو البايل which is pushed into the ground. فعمدان كانوا يجيبوا زي ماس ضخمه يرموها من فوق تخبط فيها فتوقع عليها تدخلها جوا البحر. هلا الرسمه اصلا مش مبينه فاكيد عندكم مش مبينه بس عندي حتى ايفن في الاوريجينال بيبر برضه كمان ما كثير. الايديا the driver of the pile on the driver on the pile driver above had a mass of 810 kilograms. So the mass of the falling mass is 800 and could be dropped of a maximum distance of 6 meters. ما بنقدر أكثر من هيك نرفعها. فبرفعها 6 meters they leave it. Show that the energy transfer from the driver is about 50 kilojoules. Since it's falling down, then the energy transferred is mg delta h. The mass is 810, G is 9.81, the change in the height is 6 meters. ولا negative 6 مش مهم يا جماعة لأنه هذا يعني negative 6 is the change in the gravitational potential energy. فالبايل will lose this amount of energy. بس الدرايفر هذا will lose this amount. شو بسموه هذا؟ البول أو البايل will gain this. فما في مشكله حطيتوها بوزيتيف ولا نيجاتيف بس ما فيش داعي. يلا 6 times 810 times 9.81 47,700 joule. It's about 47.7 kilojoule. About 50 joule. Remember يا جماعة, remember ما عمره, he will never ask you to show that unless if you will use it later on. هلا this question is long. I just skipped the other parts because it's related to other topics in physics. I don't have here double I. Double I is talking about efficiency. You need to remember that efficiency, as we took in unit 2, is useful energy or useful power.
divided by input energy or input power. Let's multiply it by 100 so that you'll get it as a percentage. طيب. اهو. اوكي كويس. معناته مها اليوم مش معنا؟ مش عارف بصراحة. مش عارف لما يحكي لي 2 بكون انا one of them ولا يعني في 2 or في 2 viewers. مها هناك. ما إذا هناك ابعتي بليز على الجروب إنه أنت you are watching لأنه they are asking me to take attendance. فإذا موجودين بليز just tell me. هلا أنا عندي هون 2 وعندي على الميت قديش في عندي على الميت؟ على الميت we have 5 7 إحنا 7 إحنا 7 خلص. لا إحنا 7 أوكي معناته ما كمان exist there. أوكي أوكي محمد. طيب. In one instant, 40% of this energy is used usefully to drive in the pile. The pile moves 0.2 meter into the ground. طبعا احنا الدرايفر هذا is thrown from 6 meters. خبط في البايل مشي 20 سم بس تخيلوا 0.2 meter into the ground. Determine the average resistive force on the pile as it's going through the ground. The average resistive force. طيب الحقيقة this question is a little bit complicated. خليني بس شوف وين راح السؤال عندي هون. لا هلا بقول in one instant 40% is useful. خلاص هاي هي الانرجي اليوسفول. فاليوسفول انرجي اليوسفول is 40% from this one from the 47.7 kilojoule or 700 kilojoule. This is the energy that has been used 40%. هي بتطلع 19,000 تقريبا صح؟ 19,000 joule. This is the energy. هلا now this energy is used usefully to drive the pole inside. فالwork done force times distance. طبعا كوساين ال 180 كوساين 180 is negative 1 مش مشكله ما هي راح تطلع negative it's okay. Now this is the 19,000 equal the force times the distance moved which is 0.2 is a 95,000 Newton. This is the amount of the energy, the force that will be used there. أنا عم بحاول أدور وين راح السؤال هذا. I want to check the answer الحقيقة. أنا شكلي مش مطلعه. Okay 2019 R 2013 1. Number خلينا نشوف عمالين نشوف
17 is right. Okay. 95 او 96 كاتبين في two answers لانه depends على ايش اللي بنعمل. اوكي برافو. هلا question number 4 page 5. question number 4 page 5. question number 4 page 5. بقول the stealth هذا هو رولر كوستر اسمه stealth at one of the park اسمه throw park. Theme park is advertised as reaching 135 kilometer per hour from rest in 2.3 seconds. هي سريعة جدا 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 جدا. يعني أنا بتذكر بجوز لامبورجيني بتقدر توصل السيارة لامبورجيني توصل 100 كيلومتر بير اور ان بجوز 2.5 seconds. هذا لسه أسرع منها يعني أو شيء زي هيك. Okay, most roller coasters are driven slowly up to the top of a slope at the start of the ride. إذا هيك الرولر كوستر تكون تسحبك لفوق to the top. بعدين however the carriage on self are initially accelerated horizontally from rest ground by hydraulic launch system before raising up. فهذا self هذا هون بيكون بيعمل acceleration horizontally يعني بتكون before you reach the top هذا بيكون في هون straight. ف it is first here it's straight. Calculate the average acceleration. He gave us what is 35 km per hour means in meters per second. Okay, فالaverage acceleration A equal V minus U over T. The final speed is 37.5. Initially it was at rest لأنه people they want to join. Over the time 2.3. فالaverage acceleration هلا this is high average acceleration we can use it whether it's uniform acceleration or non-uniform acceleration. ده اسمه average. بس الفاينل والinitial I don't care about the middle. اوكي طيب شو طلع عنا؟ قديش بيطلع الاكسلريشن؟ الاكسلريشن مكتوب هون 16.3 مضبوط؟ اوكي. Calculate the minimum average power. Minimum average power. Which must be developed. Mass is this much. فالاverage power average power احنا قلنا force times average velocity بس we don't have the force we don't have average velocity فبلاش ندخل حالنا في هالقصص. نقول average power equal energy over time. Now what kind of energy is there? What kind of energy? It's horizontal so only kinetic energy so delta EK over time. فالaverage is half mv square minus u square over time. Half the mass is 10 thousandths. The final 23.5 20 sorry 37.5 37.5 minus square minus 0 square over time اللي هو 2.3 half times 1 2 3 4 times 7.5 squared over 2.3. The answer 3.1 10 to the power of 6 watt. 3.05 3.1 times 10 to the power of 6 watt أو 3.1 ميجا وات. شايفين قد ايه الموضوع سهل بس صعب. يعني انا شو بعرفني اني بدي استخدم الكاينتيك انرجي؟ بجوز اقول power equal work over time. work is force times distance over time. مفيش عندي لا force ولا عندي distance.
كيف بدي احلها استاذ؟ على طول think in the work energy principle. اوكي؟ و think in work energy principle لانه we don't have force we don't have time. بدك تطلع الفورس تقول لي ان اي، هاي اسمها resultant force. عندنا الاكسلريشن ضربنا في ماس، ماشي. الديستنس you will use equations of motion. طب مين قال انه this is uniform acceleration؟ if it was non-uniform acceleration you're not allowed to use it. most probably انه يطلع نفس الجواب most probably. بس I will not يعني spend long time على 3 marks question. No need to do all of this. The force required to launch stealth is not always the same. The ride is monitored and the data from the preceding launches is used to calculate the required. So what is the required force؟ حسبوها، شافوا قديش هاي الفورس we need عشان يزبط هذا الشيء. نعم. أنا؟ Okay, sorry. Triple I. So just why the power is minimum? Why it's minimum? Because surely there may be some drag force. So the power is the kinetic energy plus the work done by friction. صح؟ أو against friction. مظبوط؟ So we ignore the force of friction, so you ignore the work done against the friction. فأكيد this is not the only power needed. يعني the power needed is more than this. But this is the minimum assuming there is no friction. So here there is friction, or since some energy must be provided as a work done against the friction. أو كان ممكن نقول some energy will be transferred as heat أو حتى كمان as sound. فأنت you need more than half mv square. اوكي شكرا يا سعد. هلا B. The force required to launch is not always the same. شايفين؟ not always the same. العام depends على الماس. فإذا اليوم هذا كان empty واستخدمت أنت نفس الفورس بجوز يطير. فأنت بدك لما يوصل التوب هون يكون سرعته مقبولة مش ولا هو طاير. فاهمين كيف؟ If the mass of the passengers for a particular ride is significantly more than the preceding launches. كثير يعني هالمرة كان في 4 people بس ال 4 people كلهم heavy. في الأول كان في 4 people بس كانوا normal. هلا كلياتهم خلينا نقول 150 وطالع. طبعا بتعرفوا إنه بيكون في مكتوب عليه هذا maximum weight. يعني واحد وزنه كثير ضخم بجوز ما يخلوه يطلع. ما يخلوه. سوري. لأنه شو بصير؟ It will roll back. هي عم بحكي هون. If the mass of the passenger for particular ride is significantly more than the preceding and previous launches, this can lead to roll back. تطلع ما قدر توصل لنا. This is when the carriage do not quite reach the top of the slope, then return back to start. Explain why rollback would occur in this situation. Why rollback would occur. مين يقول لي؟ يلا. ايوه. هلا مش الكاينتيك energy half mv square. الماس is bigger so you need more energy is needed to reach the top. فsince you need more energy هو هيك بعدين هلا هذا تذكر هون السبيد هون زيرو، هون السبيد 37.5 بس here we have big mass so the work done will force times distance will not equal to the change in kinetic energy needed to go up. يعني الكاينتيك انرجي هون راح تطلع فرضا 10,000 جول خلينا نقول ارقام عاليه اللي هاي اللي حسبناها ما بعرفش قديش بس الماس is bigger معناته you need more forces needed
For more force, this means you need more acceleration. If you are using larger force, then the acceleration will be larger, then the speed will be bigger. So the kinetic energy is higher enough to reach up to there without rolling back. If it's the same force, it will roll back because same force will provide less acceleration, and acceleration equal force over mass. If it's the same with bigger mass, then there will be less acceleration. Less acceleration means less speed reaching the top, the launching point. Less speed means less kinetic energy. Less kinetic energy means cannot go up to high enough. إذا خلينا نكتب هون على هذا question 4 part B. Question 4 part B. No. Since more energy is now needed to be provided to the roller coaster, which means more force or larger force is needed to provide the same acceleration. And if you want the acceleration to be the same, you need larger force. شوف هنا. Yeah. Larger force is needed to provide the same acceleration. To reach the same launching speed. يعني احنا تذكروا معي yesterday we said the following. طبعا بس خليني بس اصغرها هون. مشكلة انا عملت زوم ان لهذا عشان يبين اللوحة كامل احسن اوضح. صفيت انا عم بطلع برا البيكتشر فعم بحاول اكون on a chair so that you can see me while I'm writing. Okay. طبعا يا جماعة هلا هي هيك وهيك. Here half mv square, here mgh. If it's bigger mass وهو half mv square equal mgh. Masses cancel out فمش مهم قديش الماس. The problem with the mass that the speed here will not reach 37.5 as before if you are using the same force. So here we need to provide bigger force so that the acceleration stays the same. If the acceleration stays the same, the speed here is the same, so the height that can go up is the same. But this is the idea. واضح شو اللي أنا عم بحكي؟ You have a question there? يعني حاسس إن الموضوع مو سهل بس بدكم تفتحوا عيونكم وتركزوا فيه قد ما تقدروا. C. Suggest why the roller coaster have a greater acceleration when lubricating oil between the moving parts had time to warm up. هذه later. هذه C ما أخذنا. هذه لا دخل في الماتيريالز. هذه لا دخل في الفيسكوسيتي. We'll talk about it later on. Okay. Yeah. Question 7. Had an extremely challenging question. Extremely. I believe
nobody can get the answer. يعني it took me just 5 minutes to understand the answer. It's very tough. Question 5. تعال نشوف. يلا ايش الجواب؟ دي اسد بيقول يا سيدي. طيب مين عندي؟ مين عندي هون كمان؟ وين شافعي؟ استنى بس احمد، شو جوابك؟ لا شافعي، شو جوابك؟ شو توقع؟ خذ وقت افكر فيه. خذوا وقت يا جماعه، فكروا فيه. ما ها معنى؟ ما ها اذا انت هناك ابعتي لي على واتساب بليز. ابعتي لي ايش جوابك على واتساب. مش عارف بصراحه اذا ما ها معنى ولا لا. اوكي عبد الرحمن saying it's D. طيب خليني اشوف. حاول. اوكي شو يا احمد؟ ما جاوبتناش. ابو نبعه ما جاوبت. اوكي الجواب بي. بي. خلينا نشوف. خلينا نشوف. هلا here is the pivot. هذا الستارتنج بوينت، هاي الماس. Now if it's going down then the gravitational potential energy is decreasing صح؟ The gravitational potential energy decreases, and when it goes back to this point the gravitational potential energy becomes قديش؟ مش ما أصل احنا ما قلنا ما عندنا، احنا قلنا دائما دلتا دائما، فالديفرنس راح يكون زيرو. يعني it has to reach zero. At the end it has to reach the zero. So the gravitational potential energy at the beginning is max. when هذا مش with time، طلع هذا مش with time، هذا with what؟ with the vertical displacement. The vertical displacement here it's maximum. أو sorry vertical displacement here is قديش vertical displacement هون؟ zero. Vertical displacement zero صح؟ ف it has certain point. بعدين vertical displacement زادت 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 لحد ما تصير maximum. لازم هذه قديش تصير هون الجرافيتيشن potential تصير زيرو، لان هذا مش with time. هذا مش with time، هذا with vertical displacement is vertical. ف بيقول a mass is fixed to one end of a meter rule which is pivoted at the other end. The mass and the meter rule is held vertically, horizontally, sorry. Release as shown. The mass moves to its final position here. Which is the following of the graph gravitational potential of the vertical with the vertical displacement. The gravitational potential energy here, it starts maximum, then it becomes zero here because it go back to the same point. So the only one is B.
I believe that it's not easy. This is why I told you it's very challenging. بالحقيقة if I change the displacement, the vector here, if it was not with هذا, if it was with what do you call it, vertical displacement. Yeah. يعني did you get it؟ يعني فاهمين شو الفكرة؟ It's not that لو كانت the change in gravitational potential energy، إذا كان the change in gravitational potential energy بدها تكون زي ما أنت قلتوا، بدها تكون دي، بس هنا it's the gravitational potential energy, so it's maximum and go back to the same point, so same gravitational potential energy, so it is 0. Let's see the coming one. The coming one is even more difficult. This is just only 1 mark. Now this question, I remember I gave it to my student. I always give it to my students. In 2000s, I think 18, it came in the externals وكثير طلاب اللي كانوا مركزين معي يعرفوا يحلوا. هلا I give it just only through the worksheet لأنه it's there، لأنه دائما كنت أخترع أرقام من عقلي. هلا I'm using this within the worksheet. هلا question 6. Treadmills may be used in a gym to increase the difficulty of training. The gradient of treadmill can be increased. A person on a treadmill warms up by running at constant speed of 25 meters per second. So V is constant. هذا question 6. V is constant. When the treadmill is horizontal, and delta H equals 0. So all of your work done is done against the friction. وخلص. There is يعني work equal 0. The total work done. لأنه there is no change in kinetic energy and no change in gravitational potential energy. طب أستاذ كيف؟ ما أنت في عندنا two work done. في work done by the man, by your muscles, وفي عندنا work done against the friction. These two, they have to be equal. So if you are doing 100 joule and there is 100 joule is lost from you because of the friction, so the total is 0. مش you are doing nothing، عشان هيك بتضلك انت في الترمل you stay in the same position. الا if you are accelerating، هذا شيء ثاني، بتصير انت you are gaining speed، فبصير البرنينج اسرع واكثر لانه بصير more energy is done by you، والفريكشن already بزيد زي ما انت عم بتزيد. خلينا نشوف. هلا هون with the treadmill, he sits the treadmill at an angle 3 degrees to the horizontal. زي 3 degrees and continues to run at the same speed. Continues to run at the same speed. Calculate the extra power his legs would have to apply when running for 10 minutes with treadmill at this angle. Okay, it was horizontal. He was doing work against the friction. No change in kinetic energy. He's doing it like this. Now the work done is mg delta H. Now what does he want? He wants the power. The power equal work done over time. Time 10 minutes. Now the problem is with the work done. Now we know the mass.
The mass is 80 kilogram times 9.81. فاهمين ليش ما حطيتش plus kinetic energy? Do you understand why I did not put this? بس مش هيك لانه هي said لا كان horizontal. هو بقول the additional power، يعني هو بالحقيقه الباور تبعه is not only this، لانه he is providing power to walk. He wants the additional power to make the angle 3 degrees. ف just only MGH. وصحيح زي ما حكى اسد برضه كمان لانه constant speed. فزي ما انت قلت عبد، لانه it was horizontal، يعني we are comparing when it was horizontal to when it is tilted this way. There must be an increase in his power. بجوز كان لازم يعمل 100 واtt ولا لازم يعمل 150 واtt. ليه؟ لانه he's going up not only horizontal. ف the problem is with finding the work done now. The work done again, mg delta h, this is delta h. As we did before, if this is x, sine 3, I have to bond, sine 3 is delta h over x, يعني over speed times time. فإذا delta h هي the speed times time times sine 3. فإذا السبيد قديش السبيد كانت؟ 2.5. The time is 10 minutes. Sine the 3. .6 times 10 to the power of 3 joule. Now put this one here divided by 600. Now answer. دائما تعملوا answer. طبعا power equal 103 watt. This is the extra power that must be done because he is going up the plane. خليني اشوف وين الانسر تبعه. يس مظبوط. half mv square over time, energy over time. Yeah. Half mass times velocity square over time. This was the initial. This is how much is he's doing. Now when he's going up like this with 3 degrees, there is 100 watt, yani 100 joule every second he is consuming. But if you make the treadmill على 3 degrees, بعد half an hour بتكون انت حرقت كثير، يعني بيرنز احسن بكثير من بس تضلك ستريت. تخيل هذا 8 كيلو جرام، لما يكون عندك ماس اكثر بتكون احسن واحسن. اوكي كان ممكن احلها بطريقه ثانيه. كيف بدي احلها؟ كنت بقدر اقول الباور equal force times velocity cosine theta. The force is mg. بس cosine theta راح تغلبنا. cosine theta راح تكون cosine مش ال 3، cosine ال 87. فالويت times mg times force times velocity cosine 87.
هاي الكالكوليتر I have a bad calculator. If I make a mistake I can't fix it. I have to rewrite it كلياته مرة ثانية. القديمة 587. Yes, I get the same answer. The same answer. طلع شو عمل؟ طلع. I will erase it. You don't need to write this method. So if you want, you can keep it there. No, as he's going up, he needs to apply force against his weight. هاي الفورس اللي لازم يعملها وهاي الفيلوسيتي هون. فالباور equal force times velocity cosine theta. Cosine theta هي is 87. The force is mg. mg يعني 9.81 times 80 times the velocity 2.5 times cosine ال 87. I don't prefer to do this. تطلع جواب 103 direct. بس هاي 4 ماركس كويستشن بخاف هاي الطريقه ما تاخذ 4 ماركس وتخسر عليها علامات. خلينا على هذيك الطريقه احسن. بس yes we get the same question, same answer. هذه الطريقه الثانيه. Okay. Suggest why running on a treadmill is easier than running on a running track. ليش؟ فاهمين running track يعني انت you run around the field. وين more friction؟ التريدميل نوع resistance. In the practice بيكون في air resistance. هون no air resistance او ممكن نقول no wind او ممكن نقول less drag force. إذا it's easier on treadmill because less drag force is there. Easier on treadmill since no air resistance or no wind, so less drag is easier to do it. طيب اوكي طيب يا جماعه احنا we have a lot to do with هذا work energy and power. المشكله انه المشكله انه يعني you need to practice. Don't wait for me يا جماعه. You need to practice on your own. هلا في عندنا كان امتحان المومنتم. خلينا نحاول نحله مع بعض على السريع. طيب انا ما صلحت الحقيقه الامتحانات، مش كثير سهل علي اصلح. فانا عم اي ام ريكوردينج كل شيء، ولما نكون في المدرسه I'll print them out ان شاء الله ونشوف كيف العلامات رح نحطها. بس هلا سو فار هذا الشغل كويس، ما في مشكله فيه. طيب هي بس do you have المومنتم؟ you have it صح؟ موجود عندكم على واتساب. افتحوه بليز المومنتم exam. Question 1 كان عندي هون بول وهيك الدايركشن، وهذا الوول او بوست العارضه هاي البول فوتبول. Well, during a game football the ball has mass equal 0.42 kilogram
is kicked toward the goal. It hits one of the posts and rebounds directly. Diagram shows it's just at the impact is 27. Calculate the momentum. P equals ايوه mass is 0.42 times 27. يلا قديش طلع الاجوبه معكم؟ انا عارف انه حددتوها من قبل. هذا ايه؟ B 11 بكفي one decimal place لانه 3 significant figures. Okay, calculate the momentum after the impact. نفس الشيء بس m times v يعني times 20.42 times 20 يعني بيطلع الجواب 8.4 كيلوغرام meters per second. سهل. ايه يا حبيبي؟ بس انا عشان مش بالاتجاه صحيح بزيد احط لك اياه ما بفرق. احسن yes. The average, the ball remains in contact with the post for 0.22. Determine the average force. The force equal change in momentum over time. The change in momentum, it was 11.3 minus 8.4 divided by 0.22. فالافريج فورس مش مهم بوزيتيف ولا نيجاتيف عادي، المهم بتطلع بلس. هي بتطلع بالاخر قد ايه بيطلع؟ 80 اوكي يعني 89.7 نيوتن. تقدر تكتبوها 90.0 نيوتن اذا راوندد ل او 9.0 10 to the power of 2 اذا بدك اياه to 2 significant figure. Show that the direction of the force, أي force, determine the average force on the ball. On the ball بدها تكون الدايركشن هيك هون عند البوينت اوف كونتاكت وهوريزونتال. انا مايل شوي معي لاني قاعد، مش لازم تكون مايله. اوكي هيك مش لازم تكون مايله. اوكي. State one difference and one similarity between this force and the force on the post. Difference, opposite direction, similarity, same magnitude. هذا it was simple. Question 2. هذا حلينا زيه عندما عملنا البندلم. هذا مش بندلم بس we did similar. عاملين هون وبعدين هون في عنا بقول a toy truck of mass 80 grams is released from height h and rolls down. What would the height h have to be for the truck to reach speed here? عشان speed هون تكون 4 meters per second. What's the height should be? You may assume there is no friction. Since there is no friction, then we said v squared equal 2gh. V squared 4 squared equal 2 times 9.81 times h. Then h equal قديش طلعت معكم؟ اللي موافق يعني يعتبر لي الحل صح، إذا غلط معناته احكي لي عشان نقص لك علامة. أخليك ساكت أحسن. طيب وين راح الشباب؟ نشوف. الله عليك. طيب بي يا حبيبي يلا. بقول on reaching the bottom it joins magnetically by two trucks. يعني هون وصلت في two trucks identical to the first one. يعني كلهم the same. All move off together. State the law of conservation of momentum. قلنا in case of no resultant force المومنتم total momentum stays constant. بس لازم تقول in case of no resultant. Use
this law to calculate the speed immediately after. P before equal P after. P before mass times V equal 3 mass times V1, V2. Since they are identical, masses cancel out. The mass is 4. 3 V2 is in V2 is 1.3 meters per second. So this is the speed after. One of the stationary trucks has a total friction force of 0.12 Newton as its axis. How much time does it take for the 3 trucks to stop if the only frictional force acting there؟ هذا نقدر نحله نيوتنز لوز وبنقدر نحله عن طريق الورك انرجي برنسبل اللي هلا درسناها. بس انا بدي احلها على نيوتنز لوز لانه لما اخذنا الامتحان كان ما فيش عندنا نيوتنز لوز. بنقول you can calculate the deceleration force over mass. deceleration force negative 0.12 لانها friction over الماس 3 times 80 بس over 1000. So 3 times 80 over 1000 0.12 over answer. بيطلع الاكسلريشن negative 0.5 meters per second square. This is the acceleration. And we know that their speed is 1.33. He wants what does he want? Calculate the time. How much time? How much time is نقول V equal U plus AT. 0 equal 1.3 minus half T is in half T equal 1.3 is in time equal 1.3 times 2 بيطلع 2.6 seconds. صح الحكي؟ هذا حلها زيي 1.78. طيب حلك مش بح. طب ليش؟ هل حلي غلط؟ يعني الكالكوليشن تبعوني غلط ولا طريقة الحل دلتا بي على دلتا تي. بس ما هو هذا طلع علي انتوا هذا التايم اللي طلعتوه هذا التايم اوف كوليجن، هذا مش التايم اللي من هون لهون. فاهمين كيف؟ هذه التايم when they are in contact بس هيك. فلو كان التايم 0.22 بس only when contact. هلا خبطنا فيهم بطل في مومنتم انيمور. هلا بطل في فورس. هلا الريزلتنت فورس is a negative لانه there is friction. ف they are sliding under the force of friction. فما بتقدر تستخدم F equal delta P over delta T. ما بيطلع نفس الجواب. ملوش دخل. بس تعرف انه بيطلع نفس الجواب. بشكلكم ما حطيتوش 3. جزء ما حطيت 3. حطيت 3. طبعا لانه 3 مع بعض تحركوا. بيطلع بجوز على الاغلب يطلع نفس الجواب. اذا بليز stick to this way. انا مش متاكد هذيك الطريقه. انا هذيك بس during the collision. هاي ما في collision هون. الكوليجن خلص. هلا they are running under the force of gravity, the force of friction وبس. استنى اشوف بدي اعملها صح.
ولك هي بتطلع نفس الجواب، نفس الجواب حتى على طريقتكم. يعني هي مش اف ايكوال دلتا بي اوفر دلتا تي، يعني ام في ماينس يو اوفر تي، احنا بدنا تي، فالتي ايكوال ام في ماينس يو اوفر اف. الماس 3 تايمز 0.08، الفاينل 1.3 وبس، ما هي ماينس 0 خلص راحت. السبيد كانت اوفر الفورس 0.12، بيطلع نفس الجواب. لا شو دخل الانيشال؟ ما لهاش دخل من فوق. فوق شو كان؟ احنا دخل after they collide شو صار. اوكي يلا هلا وين احنا كنا بنعمل؟ خلصنا ذاك السؤال. اوكي هلا question 3. بقول state the principle of linear momentum، هي مكتوب فوق. student considers how شايفين هدول 3 questions دول كلهم old past paper قبل 2009، بس السؤال الجديد هو 2019. فدائما الاسئله الجديده اصعب، بس ما فيش حل، ما فيش عندنا اسئله من قبل، فهدول هم the only ones that we have. Okay. A student considered how she would use a trolley to demonstrate the principle of conservation of momentum. She decides on a collision between a moving trolley A and stationary trolley B, in which both stick together, and after the collision, this is shown as describe a method of measuring the velocity of A. You may add a diagram. Okay, how do we find velocity of A just before the collision? لا velocity، هو بده بس velocity احمد، بس velocity مش لا he said بس how to measure the velocity of it. اذا بدك المومنتم بدك ماس وفيلوسيتي وماس وفيلوسيتي وتحسب كلياتهم they are the same. هو بس كيف احسب الفيلوسيتي؟ يعني انا باللاب كيف احسبها؟ لحظه بس انا اتذكر معكم اسد جماعه ترسنطه، انا عملت هاي الاكسبيرمنت معكم في اللاب ولا لا؟ ناسي انا، لا ما عملت. تبعت الاير تراك، استخدمنا اير تراك. لا ما لحقناش. واحمد شباب الاتحاد عملناه احنا في الاتحاد ولا لا؟ ما عملنا. بس انا عملتها معكم بجريد 9، اذا انت كنت معنا بجريد 9 احمد، انا عملتها في جريد 9. آه لا بجوز انا عملناها في جريد 9، انا ام شور انه عملناها في جريد 9، انا كل سنه بعملها في جريد 9، بس مش مشكله مش مشكله. الايديا نتعلم، لانه احنا هلا I don't know whether we will go back to school ولا لا. فاحنا اذا رحنا على السكول ان شاء الله رح نعملها مع بعض، اذا لا لانه هذا برضه كمان زي بيبر 3. فانت you need to know بيبر 3 راح يسالك how you will do it، وهذا كمان بيبر how you will do it in real life. الفكره انت you want to know speed، you want distance and time. ما بصير تاخذ الديستنس من هون لهون، لانه this distance هي تريليون. if you start the stopwatch here start end the stopwatch here, let's say 1 second, measure the distance, then you are finding the average speed not the speed. هي اول شيء. تذكر هذا السؤال اجانا في one of the exams اعطيتكم اياه، قلنا ليش هاي الطريقه بتطلع لك average speed مش speed؟ لانه he's using the total distance. تذكروا السؤال تبع الكار اللي كان فيه داشز؟ تذكروا هذا السؤال؟ اوكي هلا شو ايوه اللي غلطنا فيه كله، بس اظن اسد وعبد الرحمن اكثر ناس كانوا كلوس، اخذوا 3 من 4 اظن فيه. ايوه ايوه ايوه. هلا ما بصير تاخذ توتال ديستنس. ايه مين عم بيحكي؟
اللي بديت من 0.92 بدل ما تبدا من زيرو يا شافعي، الله يسامحك. ايوه. لا انا سامعه كويس. اوكي. طيب على كل نرجع لسؤالنا. How do we find the speed there? How do we find the speed؟ اسمعوني، بنستخدم هلا هو ال اذا في اير تراك بيكون ذا بيست عشان ما يكون في فريكشن، عشان يكون conservation of momentum is right. بس الفكره مش نستخدم اير تراك ولا لا. How do we find the speed؟ نستخدم شيء اسمه الداتا لوجر، حكينا with light gate. فشو بنعمل؟ الترولي هون وقال لك you may draw on diagram، مش هو راسم لك هيك on diagram، بتحط هون card. هاي الكارد you measure the length of the card by ruler L. measure L by ruler by meter. Then you put a light gate here connected to data logger. هذه اسمها light gate. مش عارف اذا شفتوا هذا الاشي من قبل ولا لا، بس راح احاول اشوف فيديو وابعث لكم لينك له على الجروب عشان تشوفوه من اليوتيوب. بس هذه اللايت جيت، اسمعوني شباب، once the card passes the light gate it starts measuring the time. Once the card leaves the light gate it stops. You measure the time from here to here with no human reaction error. إذا بنقول measure length by ruler, measure the time for the card to pass through the light gate from data logger. الداتا logger will give you the time. يعني انت اصلا مش measure، يعني قد ما you will record، انت you will record the time and he will give you the time immediately. هلا بتقول now use velocity equal L over T. طبعا you may repeat it to get an average velocity if you want to make sure انه كل الاكسبيرمنت تبعك صح. بس this is how to measure the length of anything. بجوز يجي واحد ثاني، طب استاذ ليش نستخدم الكارد؟ ليه ما نقيس كل الترولي؟ بالحقيقه احنا we choose كارد تكون small width. ليش small width؟ عشان يكون the speed here same as here. ثاني شيء، اذا تخيل انه هذه هي الترولي، هون عندنا الكارد، اذا خبطت فيها ممكن تكسر لنا اللايت جيت. فاحنا بنحط كارد، خليني اشوف اذا في عندي كارد. هي كارد، نحط كارد زي هيك، هيك، وهون اللايت جيت. فit passes once here it reaches it starts correcting the time. once it leaves it stops recording the time. بس مش لازم يكون هالقد عريض، بجوز استخدمه هيك على اساس يكون اصغر. فتخيلوا هيك، وهي اللايت جيت opening check start end. فانت تكوني ماشي بسرعه كبيره. once it passes it starts counting the time here, ends the time here. You get your ruler. I should have a ruler over here. مش عارف الرولر تبعتي. هاي شيل the ruler, measure the time, measure the length, divide by the time. That's it. He did not continue know how to find, to show the momentum is conserved. He just want how to find the speed. Okay, next. What further measurements, in addition to the two velocities, will she have to make to demonstrate the principle?
they need also masses, mass of each trolley, both trolleys, each mass. The student realizes that if the velocity measurement are led to demonstration of principle, then both velocities of A before the collision and the velocity of A and B need to be constant. Explain why velocities need to be constant. Why the velocities need to be constant? Because we want to know what is the velocity just before and just after the collision. If the velocity is changing, then you may measure different velocity than what it should be. إذا نقول هنا since momentum is conserved, if you take the velocity v is the velocity just before and just after the collision, it will be very hard for us to know what is the velocity just before and just after if the velocity is changing. If the velocity is constant, you measure it here or here or here, it's the same. فإحنا the position of the light gate will not be important. Wherever you want to put it, it's okay. But if the velocity is changing, it will be very hard to determine the position of the light gate, and we want it just before and another light gate for just after the collision. فاهمين كيف؟ The last question، هذا السؤال كثير طلاب اعترضوا عليه، كثير أساتذة اعترضوا عليه، قالوا هذا 2 dimension momentum. بالحقيقة هذا ملوش دخل في المومنتم، هذا له في adding vectors. يعني هذا السؤال adding vectors ملوش دخل في القصة. question 4 السريع يا جماعة عشان عبد الرحمن عنده حصة. عبد الرحمن إذا بدك تروح تجهز أمورك، وأنا راح تشوف هذا الإشي على يوتيوب، تقدر تشوفه من يوتيوب later on إذا بدوا. إذا لسه ما بدوش استنانا هون عشان نشوف كيف نحل. بخلص يعني خلص بروح على اوكي. بي ان كيو واحمد كمان نفس الشيء حبيبي، اذا بدك if you want to leave وبضل هذا مسجل على يوتيوب. P and Q are identical spheres. P moves through along a horizontal surface, collides with Q which is stationary. إذا P ماشي ايه؟ Q stationary، هذه ماشي هذه at rest. P moves off with momentum. هنا المومنتم 0.096 و Q moves Q اي بي، ادي الانجل هنا 15 degrees, this is 10 degrees, this is 0.14 kilogram meters per second. Use a scale diagram to show that the magnitude of the total momentum of P and Q after the collision. يعني زي كأنه عم بحكي لنا show that the momentum of P before the collision. لأنه before the collision equal after the collision. Before the collision is only P. Q has no momentum. He wants the momentum of P and Q after the collision. Find the total. How do we find the total? We draw head to tail أو إذا بدكم parallelogram. أنا بفضل head to tail. إذا I'll start here. هلا this is 0.14, this is 0.016. You may multiply both by 5 عشان يكون scale صح؟ أو إذا بدك لا مش by 5، شو by 5؟ by 10 بيطلع 1.4. by 10 by 50 by 50. multiply this by 50, multiply this by 50 عشان نشوف قديش السكيل راح يكون. ف 0.14 7 سنتيمتر. هناك قد ايه؟ 4. ممتاز. هذا اذا ببدا في واحد منهم وببدا وين؟ ببدا هون somewhere in the middle. بعمل هاي اول وحده، برسم هاي 15 degrees، هاي البروتراكتور. This is 15 degrees. برسم قديش؟ برسم
4.8 centimeter. I don't call it 4.8 centimeter. I give it a name. بسميها 0.096 كيلوغرام meters per second. هلا بحط البروتراكتور again here. سوري لتحت عشان الانجل 10 degrees. هاي 10 degrees استاذ، هاي 10 degrees. هلا برسم another 7 centimeter. 7 centimeter. I don't name it 7 centimeter. I name it 0.14 kilogram meters per second. هلا the last one is from the start to the end. لازم يطلع horizontal. هو راح يطلع هيك، يعني بيطلع بجوز مايل شيء تكه او بدون ميلان بالضبط. مجرد احسن قديش بيطلع طوله هذا كلياته؟ حدا 11.8 سنتيمتر. هلا شو بتعمل؟ تعمل ديفايد باي 50. شوي ديفايد باي 50 قديش بيطلع؟ 0.2. مش مشكله، بس الفاينل انسر 0.23 كيلوغرام متر بير سكند. هلا طبعا اكيد في له رينج هذا السؤال. خلينا نشوف ايش الرينج تبعه. هاي ديكسون. هذا أول امتحان انعمل. رقم السؤال بالأصل، السؤال الأصلي 15 من 0.22 ل 0.24 كيلوغرام بير متر بير سكند. هيك لازم يطلع الفاينل انسر. طبعا كيف عرفت استاذ انه هوريزونتال؟ ما هو بي كان ماشي هوريزونتالي صح؟ since P was moving horizontally معناته اكيد لازم يطلع horizontal. فاهمين علي؟ فهي لازم تطلع هيك. اصلا مش طالب دايركشن، لو طالب دايركشن بنقول horizontal. state the principle كتبناها اكثر مره. calculate the initial speed. هلا احسب الانيشال سبيد. هلا بتقول 0.23 equal mass times velocity. الماس is 0.12 ف 0.23 over 0.12 قديش بيطلع الانسر؟ V equal 1.97 يعني 2.0 meters per second if you want to round it to two significant figures. اوكي يعطيكم العافيه. هيك شيء كويس.